I'm Steven from the US. I'm Miriam from Kyrgyzstan. And this is Nomads Abroad in Europe. Why do we like old things? Do we dislike the present that much? Some people like classic cars, black and white films, and retro clothes. Perhaps people are nostalgic of other times when life was much more simple. We like old architecture. When you visit many European cities, you step back in time and admire how buildings stood the test of time, and despite going through plagues, wars, viruses, they still stand tall. The local language is still spoken in the streets, and history is expressed with each plate of fish, each snack eaten on the street, and each sandwich eaten by a tourist. Perhaps the desire to reminisce and visit the past allows us to escape our own mundane lives. Welcome everyone, welcome. We're here in Porto, and what's our neighborhood like, Mary? Our neighborhood is very old. Yeah, and a bit dodgy. Dodgy. A bit dodgy, as the British say. Behind us is a bar that has constant noise all the time. I think it's a local hangout spot. So we're going to take you through these streets, through the dangerous areas, and show you a little bit of Porto. Let's go. Not very dangerous. Yes, it is. Mysterious. So I wasn't really joking about how it's a little dodgy. You see this guy here? He's washing his clothes in the fountain. He's got his bottle of soap and he's trying to get clean. This street right here actually used to be a red light district, but it's changed. Now there are restaurants, some dilapidated buildings, and there is even a co-working space on the left-hand side. Times change, people change, and cities continue to evolve. Capture this beautiful moment. We're in the neighborhoods now where the locals live. Even though some parts of Porto are rough, it is the kind of roughness that makes it charming. And what makes it even more beautiful is the warmth and friendliness of local people. Boa tarde. É muito bonito aqui. É, sim, senhor. Vocês moram aqui já há muito tempo? Olha, eu desde que nasci. Ah, nasceu aqui? Não, nesta vielinha aqui. É mesmo? Wow, she was born here. In this street right here. Nesta vielinha aqui. Os seus pais também? Sim, minha mãe já era de cá, meu pai não. Ah, interessante. Eu gosto que vocês ainda moram aqui, porque eu sei que aqui tem muitos turistas. É importante que a gente... Tem muita gente de novela daqui. Acho que a casa de você agora custa mais dinheiro. Então você pode vender e ir embora. Eu estou quase a morrer, filho. Ah, pro filho. Ah. Está quase a morrer. Já estou na 70. Oh, Fernanda, tenha juízo. E já estou na turma dos 70. 70? É mesmo? She's 7 years old. 70? Você é muito jovem. Bem. A pele bonita. Vê que rico elogio. Isto é para quem merece. Pois não é para quem está. Por que vocês têm aquela coisa hoje? É uma festa? É o São João, né? De São João. Dia Para a 23. semana. De quinta-feira para sexta é toda a noite. No Porto todo. Entendido. E eu, como gosto muito disto, meu marido, enfeitámos a rua dali até lá ao fundo, nós. Entendido. Então você faz todos os anos? Todos os anos. Você come alguma coisa especial nesses dias? Olha, eu não como nada que eu não tenho tempo. Não tem tempo para os outros. Mas é sardinhas, bifanas, moelas, entrecosto, caldo verde. Entrecosto.
Eu sou americano, mas estou Mas falas muito bem português. pouquinho. Eu estudei para ir para o Brasil. Nunca tenho ido. É a minha primeira semana falando português aqui. É a tua esposa? Sim. É brasileira? Não. Não. Eu falo inglês. Mas não é brasileira? Não. Ela é de É inglesa. É inglesa. Ásia Central. Ásia Dizer Central. que foi só ao Brasil buscar uma mulher. So she thought you're Brazilian. Yeah. Asian Brazilian. Yeah. Tem muitos japoneses no Brasil, né? Tem. Também muitos. há muitos. Aqui também, hã? Aqui Here também too? há. Aqui também há muitos. Por isso vocês têm sushi. Você não gosta do sushi? Eu comi, mas não gosto. Não é cozinada. Tudo bem, tá bem, querido. Tchau, boa tarde. Boa viagem. Obrigado pela conversação. Vai com Deus, meu filho. Tarde. I communicate with the locals in Portuguese, and Merim communicates with the locals in another language. So these back streets really remind me of Naples. You can see people hanging their clothes outside. This is definitely a regular local neighborhood. Merim is the cat whisperer. What are you saying to that cat? Stephen and I are really fascinated with mosaic art and tile work, and Porto, or Portugal in general, is a ceramic art heaven. Here in Portugal, they have a special name for ceramics. They call them azulejos. Azulejos are thin glazed tiles with elaborate patterns and designs that are found in parts of Spain and Portugal. Azulejos are used to decorate interiors and facades of churches, palaces, houses, restaurants, schools, and even train stations. The word azulejo derived from the Arabic word azulej, which means polished stone. Arabs designed azulejos in repeating geometric patterns and swirls, and later Portuguese artists began adding birds, dolphins, and other kinds of imagery. But it was in the 18th century that azulejos were used to portray complex religious and historical motifs. Now they have evolved into making diverse abstract azulejo patterns. Okay, after a nice little meal, it's great to go down for a stroll down some random street. So let's see what's over here. Alright, we found a viewpoint. On accident, you can find places like this. This is what we travel for views like this. It's not a souvenir, it's not something you can exactly buy, but it's a memory of beauty that is captured in this moment of time. This has been part 1 of our series in Porto, Portugal. We've taken you through the streets, shown you scenes of local life, and shown you some panoramic views. Join us for part 2 next week, where we take you to more Instagrammable spots, show you street art, and search for the hidden mysterious tower.